Silakan Kak, perkenalkan dirinya untuk teman-teman yang lagi nonton nih Kak. Baik, selamat sore atau selamat malam. Nama saya Juni Ebenhazer, dan saya lulusan yang namanya sekarang PBI ya, Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan dan Bahasa Universitas Katolik Indonesia Atmajaya di Jakarta tahun nih 1996, Waduh, lulusan 25 tahun. tahun yang lalu. Oke, udah cukup Hmm. lama ya Kak. Itu bahkan aku pun belum lahir. Aku kelahiran tahun 2001. Makanya Aduh, saya berterima kasih sama Paula, saya nggak dipanggil tante. Panggil kakak aja udah cukup ya. bahkan aku awalnya bingung loh. Aku panggil apa ya? Panggil tante, tapi kok kalau dari profilnya masih terlihat muda. Jadi aku panggil kakak aja deh biar Makasih. lebih akrab aja gitu. Terima kasih, Walaupun terima selisihnya kasih. jauh ya Kak. Ya Selisihnya nggak kita apa-apa. jauh banget. Enggak, panggil kakak aja. Very welcome, Oh, panggil oke. saya kakak. Oke, Ya, teman-teman di sini yang mau nanya juga panggilnya kakak ya, jangan panggil tante atau auntie, jangan ya. Panggil aja Kak Jun. Nah, ya, teman-teman ya. tadi yang udah dijelasin sama Kak Jun, kalau Kak Jun ini tuh alumni PBI angkatan tahun 96 di Unika Atmajaya. Nah, Kak Mm-mm. Jun, eh kesibukan Kak Jun sekarang ini tuh apa sih? Kan alumni 96 nih, udah lama dong, sekarang tahun 2021 nih ya. Nah, kesibukannya sekarang apa sih Kak? Apalagi sekarang kan lagi pandemi nih. Hmm. Saya saat ini balik lagi ke dunia mengajar. Jadi saya sekarang statusnya dari Monday to Friday itu full-time teacher di Oh, sebuah sekolah internasional di Singapura. Tempat saya menetap di Singapura sejak 2016 ya. Jadi pas sekitar bulan Juni tahun lalu, saya harus ganti haluan dari uh, karir saya selama ini di bidang manajemen pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan, tapi karena efek pandemi, saya harus move on, dan puji Tuhan, benar-benaran pekerjaannya itu ditawarkan kepada saya. Tapi pada saat itu memang dibilang, Jun, bantuin sekolah kita dong. Cuman ada lowongan sebagai guru nih, Jun, tapi gimana, mau nggak gitu. Saya pikir ya, itu kan sekolah Kristen dan sekolah kecil. Dan saya pikir ya kebetulan, saya melihatnya begini, kebetulan pekerjaan saya yang dulu saya harus move on, dan lalu datang penawaran ini gitu. Pas 2 hari sesudahnya, saya pikir ya udahlah, nggak usah susah-susah, jalanin aja. Masa pandemi gitu kan kita udah stres ya, anak-anak stres, suami hmm. saya stres, seluruh dunia stres. Udah, saya jalankan masuk, dan puji Tuhan sih sejauh ini um, menarik juga sih, balik lagi mengajar setiap hari loh. Jadi saya statusnya Oke. Monday to Friday saya full time teacher, tapi Mm-mm. weekend ini saya merintis consulting services kecil-kecilan. Nah, jadi Oh. saya ada project untuk membangun sebuah sekolah di Indonesia. Jadi saya dipanggil sebagai konsultannya. Saya juga masih dulu masih ada usaha kecil-kecilan membawa student yang mau keluar negeri. Saya jadi konsultan pendidikannya gitu. Jadi masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan aspirasi saya. Ya. Wow, menarik ya Kak. Tadi Kak Jun bilang kalau 2016 udah menetap di Singapura dan balik lagi bekerja sebagai tenaga kependidikan. Tapi saat ini berarti nyambi ya Kak, apa jadi guru juga terus jadi konsultan pendidikan saat ini ya. Karena waktu saya keluar dari Atmajaya kan memang ini agak unik nih ya. Waktu saya lulus tahun Hmm. 96 itu saya sudah bertekad tidak mau mengajar full time. Jadi karena saya tertarik sekali dengan dunia manajemen pendidikan. Jadi saya pikir Oke. waktu di Atmajaya kan mulai ya karena kondisi keuangan terbatas sekali di pihak keluarga. Jadi saya dari tahun pertama pun sudah mulai kerja part time gitu. Hmm. Begitu ada tawaran ngajar les ya saya ambil, sambil Oke. ngajar. Nah, sambil mengajar itu kemudian ada praktikum pendidikan. Saya melihat kelihatannya kalau saya mengajar full time ini, saya merasa ada yang lebih menarik lah bagi diri saya kalau melihat karakter saya sendiri. Jadi di tahun terakhir itu saya ambil kursus diploma in public relations. Kemudian ambil sertifikasi dari London, di London School of Public Relations.
tujuan saya adalah saya mau masuk dunia manajemen pendidikan. Jadi bagaimana membangun dan mengelola sebuah lembaga pendidikan sampai bisa panjang umur seperti Atma Jaya misalnya, ya. Jadinya setelah saya lulus itu saya nyambi jadi dosen, masih ngajar les juga, tapi Monday to Friday kerjaan saya itu di bidang manajemen. Jadi saya coba semuanya tuh, namanya juga lulusan, fresh graduate. Pekerjaan pertama saya setelah lulus dari Atma full time ya, marketing bidang properti. Oh, itu awalnya marketing bidang properti, Kak? Marketing bidang properti, nggak punya latar belakang marketing, nggak punya latar belakang properti, tapi waktu itu di tahun 96 di Jakarta itu banyak sekali kebutuhan untuk tenaga kerja yang bisa berbahasa Inggris dengan baik, karena waktu itu masuk banyak investasi dari luar negeri. Nah, perusahaan properti ini joint venture antara Salim Group dengan sebuah perusahaan dari Inggris. Kebetulan waktu itu ada satu alumni yang sudah kerja di sana. Kemudian waktu saya lihat, tapi nggak ada hubungan, saya lihat iklannya di surat kabar, gue mau coba marketing, gue nggak pernah nyoba nih gitu ya. Jadi gue cobain deh, menarik juga nih kayaknya gitu kan. Masih ada pekerjaannya itu masih berkaitan dengan orang banyak, bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya waktu itu nggak tahu kalau jadi orang marketing itu dikejar target. Namanya guru dikejar target, ya udah saya apply aja gitu. Ternyata diterima. Diterimanya itu ternyata karena di dalam itu sudah ada salah satu alumni FPB juga yang udah kerja di sana, dan dia bilang sama bos yang merekrut ini, hey, I know this girl, she's one of the top graduates, she can speak English very well, Jadi saya masuk. Nah, di situ saya dipermak tuh, karena senior manajernya bilang, Jun, penampilan lu tuh guru banget deh. Ibu guru banget. Jadi kemudian saya dibangun jadi tenaga marketing. Di situ saya belajar negosiasi, kontrak, jadi salesperson ya. Dan waktu itu marketingnya itu we were to market shopping centers. Taman Ria Senayan tuh dulu sempat mau dibuat mall. Jadi itu tugas saya, bagian tim yang memasarkan itu. Kemudian ada satu mall di ujung Pandang yang berkaitan dengan keluarganya, salah satu keluarga pejabat. Jadi di sana ketemu dengan pejabat, dan kemudian ada satu mall di Cilandak yang waktu itu bagian dari koperasi angkatan bersenjata. Interesting kan, banyak sekali. Wah, ini di luar dunia pendidikan nih gitu. Gajinya kecil, 1,7 juta per bulan, tapi ada commission, dan malamnya saya masih ngajar les gitu. Jadi nyari uangnya begitulah, nyari uang dan pengalaman. Dari sana kemudian saya masuk ke public relations, karena memang itu kesenangan saya. Aduh, marketing kayaknya sering dikejar target, jadi gue masuk public relations nih. Jadi masuk di Bank Bali di public relations, really enjoy it. Lalu kerusuhan tahun 98 tuh, kerusuhan ya. Waktu itu saya jadi dosen juga di Atma Jaya Sabtu. Setiap Sabtu pagi saya ke Atma Jaya ngajar. Karena dipanggil sama universitas, kamu kan lulusan terbaik nih, nih saya tunjukin transkrip saya ya. Tahun 96 nih, IPK saya 3,95 tuh. 3,95. Wow. Aduh ya ampun. 3,95 lumayan ya, hampir 4. Jadi... itu udah sangat luar biasa loh, Kak. Aku shock banget. Oh my god, 3,9. Iya. Itu hitungannya summa cum laude ya, Kak? Summa cum laude ya, summa cum laude. Dapat cincin. Dapat cincin saya dari Atma, gold ring with sapphire. Kemudian jadi salah satu best graduate. Anyway, jadi terus saya dipanggil, Jun, lu udah lulus nih, sekarang balik lagi dong berbakti sama FPB gitu kan. Jadi akhirnya saya ngajar. Mau nggak ngajar hari Sabtu pagi? Ya Pak, ya Bu. Kalau uang honorariumnya nggak usah dibilang, itu mah benar-benar cukup untuk biaya transport lah ya, dan sedikit makan siang. Tapi mengabdi kepada alma mater. But I'm telling you this for a purpose, because tahun 98 kan kerusuhan, ya kan? Nah, setelah kerusuhan, saya tuh gelisah gitu, kayaknya, why was this country like this di Jakarta, ya kan? Mei 98 tuh, very, very bad, terrible. I hope that none of you will experience that, ya. Terrible, May 1998. Dan di bulan Mei 98 itu saya pikir mungkin saya mau sekolah ke luar negeri. I want to learn more about the world, It's always come from, I want to learn something more. I think I like learning. So I said, there has to be something better than this, where there was racial riots, there were burning, looting. And at that time,
Waktu itu saya sampai sempat mengungsi ke Atmajaya karena kan saya kerja di Bank Bali tuh, nggak bisa pulang. Jadi saya mengungsi masuk ke sekretariat FPB, ngumpet di situ loh 1 malam, nggak bisa pulang Aduh. karena dibakar semua tuh, Jakarta dibakar, dijarah. Kita dapat kabar mahasiswa-mahasiswa ada sekitar 10 mahasiswa juga nggak bisa pulang. Kalau yang punya kakak laki-laki itu helmnya digebuk, mereka dipaksa copot helm. Mengerikan sekali deh suasananya waktu itu. Jadi di sana saya ngumpet tuh bareng sama Mem Lucy yang sekarang dekan FPB. Ya kita Oh, ngumpet iya. bareng. Kemudian Wow. 1 malam di sekretariat, pagi berikutnya jam 4 pagi kita diungsikan oleh mobil Atmajaya dan beberapa staf Atmajaya ke rumahnya Bu Lucy. Jadi saya tuh hutang budi sama Atmajaya, sama Ibu Luciana, dan juga dengan almarhum Pak Marcelinus Marcelino, yang waktu itu juga ikut mengawal saya gitu loh, dan Bu Lucy. Because you know we look Chinese, yeah, we look really Chinese, you know, and at that time, if you look Chinese and you walk down the streets of Jakarta, if you are a woman, horrible things will happen to you. If you were a man, horrible things happen to you too. So to save our lives, we had to stay in Atmajaya for 1 night, and then saya menginap di rumah Bu Lucy 2 malam. Sebelum akhirnya saya bisa pulang ke rumah. Nah, di saat itu mulai trigger. There has to be something better than this. I want to learn from other countries that look peaceful, ya. Dan tapi saya nggak punya duit nih, mesti kerja dulu ya, kerja. Lalu putus cinta, pacaran terus putus. Saya yang mutusin, by the way, bukan diputusin. Aku kira diputusin loh, makanya putus cinta. Saya yang mem-PHK-kan dia gitu. Kemudian tapi sedih juga gitu karena waktu itu kan mikir udah saatnya menikah, udah umur 24 gitu ya. And then terus teman-teman saya tuh yang bilang, I always have good friends and they say, lu kan pintar, first graduate, lu kenapa nggak apply beasiswa aja? Nggak mungkin dapet lah. Lu kalau nggak coba gimana lu tahu gitu kan? Benar. So I apply for scholarship and it was a scholarship from Australian government. And it was because of my me being a best graduate and me being a lecturer at Atmajaya that I got the scholarship. So saya waktu itu I applied for scholarship and they prioritize people in education sector, especially people who are teaching, who wants to teach. And because of that, there's a plus point for me. But I did apply for Master of Education Management because that's what I would like to study, you know. However, as a backup plan, I also applied Master of Teaching. But long story short, I got 2 offers, but I chose Master of Education Management. And that's how I went to Australia. And I stayed there fully paid for by Australian government. Thank you, Australian government. You know? And I studied there for 2 years before I came back to Indonesia and worked for 2 years before I got married and then moved back to Australia. And then, so my journey then, I lived for 15 years in Australia before my husband was offered a job in Singapore. Then we moved to Singapore in 2016. And in 2016, we started living here. But all through the years from 2003 when I moved, 2001 when I went back to Indonesia, all the way until 2009, last year, 2020, yeah? So 2001 until 2020, I was always working in management. You know, I work for training companies, I work for colleges. It's always in management position. Usually it started from business development, customer service or student services. And then I also worked in public relations and project management. So my latest management job was public relations manager for Southeast Asia with Maple Bear Singapore, which was a Canadian brand, but they have franchise in Singapore, Thailand, Malaysia. And I was their public relations manager. So 19 years of management. I taught part-time alongside. I also got an Australian government grant, jadi dapat dana dari pemerintah Australia untuk membuat sekolah bahasa Indonesia di Australia. In 2013, I set up an Indonesian language school in Australia with the funding from Australian government, but I had to close the school when I moved to Singapore. All through it all, it always been doing my dream job, education management.
But then because of COVID, I now come back to teaching for the past 9 months. But it's good because when you work in education management, kita tuh we don't really understand anymore how teachers feel. But in my teaching job, I really get to understand more about teachers, you know, and what their workload, how great, you know, their work is in transforming lives and educating minds. And I'm sure it can make me a better school leader when I go back to management in the future. That's the history. So, any questions for me? Aku udah, aduh, banyak banget ya. Aku awalnya tuh sedih sebenarnya denger cerita Kak Jun. Aduh, dari tadi Kak Jun juga cerita tentang di Atma Jaya, terus juga akhirnya ikut beasiswa. Aduh, aku bener-bener keren banget, oh my god. Aduh, bener-bener apa ya? Sesosok Kak Jun itu sebenarnya apa ya Kak? Bener-bener menginspirasi banget. Jadi tuh aku menganggap Kak Jun itu seperti tokoh Indonesia tuh ada namanya Mary Riana, dan aku tuh ngerasa Kak Jun tuh sangat mirip gitu dengan beliau gitu. Okay. Beliau juga sama dulu pada cuman bedanya mungkin dia lebih muda dari Kak Jun ya. Dia tahun 98 harus pergi ke Singapura dengan krisis tahun waktu itu. Dia pergi sendiri. Dia pergi sendirian, terus juga dengan keterbatasan ekonomi akhirnya dia bisa menyelesaikan pendidikan juga tinggi. Terus juga ada permasalahan juga dengan cinta, putus cinta juga sama kayak Kak Jun. Terus akhirnya sekarang bisa sukses itu di Indonesia, dan aku rasa sama dengan Kak Jun gitu kisahnya. Oh ya, mungkin tidak sama, dan aku bener-bener gimana ya, aduh, aku tuh nggak pernah loh langsung berhadapan walaupun virtual dengan orang sehebat Kak Jun. Gue bener-bener, boleh nangis dulu nggak ya? I'm so glad. I mean, ya, hidup itu kan beda-beda ya. Tapi banyak orang yang hidup susah itu banyak. Orang yang banyak keterbatasan itu banyak. Jauh lebih banyak orang-orang yang punya keterbatasan daripada orang yang born with silver spoons in their mouth. You know, people who have money, a lot of money since they were born. But I also learned from my mentors and my own life that if you believe in what you're doing and you stay in the right track of doing what is right, God is always faithful. I have to acknowledge God in all of this. Tuhan itu baik banget sama saya. Benar. Kalau ini kan saya lagi ngumpulin nih banyak nih berkas-berkas saya di Atma Jaya nih, saya ngeliat lagi. Itu yang mulai dari Dek Ibu Lucy, Pak Marcel, terus waktu saya dapat beasiswa nih, waktu saya itu kan saya ingat masuk Atma Jaya itu sebenarnya juga karena terpaksa gitu, nggak punya uang untuk masuk bidang arsitektur di Trisakti. Papa saya bilang nggak cukup duitnya Jun, bayar uang pangkal mahal gitu kan. Terus papa yang bilang, kamu kan suka bahasa, pinter bahasa Inggris. Dari dulu memang saya kalau belajar bahasa cepat. So he said, since you're so good in language learning, why don't you just masuk Atma Jaya aja, itu ada pendidikan bahasa Inggris katanya. Lah jadi guru lagi, mama guru, nenek guru, saya jadi guru. Saya masuk Atma Jaya itu benar-benar setengah hati loh. Udah kayak, mama bilang kalau nggak masuk Atma Jaya, kamu masuk Trisakti ambil bidang akuntansi. Wah, kenapa akuntansi mah? Ya kan selalu ada pekerjaan, tapi pikir gila. Kalau saya, you know, I have to count other people's money, you know. I don't like that. So dari dua pilihan yang saya punya itu akhirnya saya ambil pendidikan bahasa. Paling enggak saya bisa belajar bahasa Inggris lah. Tapi 2 tahun pertama itu saya benar-benar setengah hati karena this wasn't my dream. I wanted to be an architect, you know, but my daddy didn't have enough money, so I just learn. And 2 tahun itu benar-benar saya I did it only because my daddy has paid for it. Dan saya tuh nggak mau malu karena dari SMA kan, since high school I was always number 1 in my class. So I said no way, you know, I still have to be number 1, you know, I still have to be number 1. Masih ingat waktu ujian masuk. Tapi tahun ketiga, in 3rd year, I met
an amazing lecturer. Tuh kan, Tuhan baik kan. Tuhan tuh udah melihat jalan hidup saya gitu. Dan Tuhan tahu kalau saya itu, if I do things wholeheartedly, I may regret it. So God brought this lecturer in. Namanya Ibu Nona, Nona Puru Utomo. She's a Harvard graduate. And she taught education psychology. She's a psychologist. Saya masuk ke ruangannya Ibu Nona tuh dengan, I was amazed because, get this is 1994, okay, 1994. And she was the first lecturer in FPB yang datang tuh pakai celana panjang. She was wearing pants. She did not wear skirts. And she sat on the table. And she talked very loudly. And she's very lively. And I wonder, then I found out she graduated from America, you know, and I thought, wow. And she said something that really was impactful to me, because she said, you know, in life, there will be times when you have to do what you don't like. Like when she was studying, there were subjects that she didn't like in Gajah Mada University. But her mother told her, and then she passed on the advice to us, that even though you don't like what you're doing, you still have to do your best, because even your best is a C. You still have to do your best because so that you don't have a regret. And that's what I told my kids now too. I said, when you study, there will be subjects that you don't like. Like my daughter, she doesn't like Chinese, right? But I told her, you still have to do your best, even though if you just pass, because you will regret it if you don't do your best. And then you have to repeat 1 year, you waste your money, you waste your time, just because your emotion says that you don't like the subject. And then I decided to keep doing my best, yeah. And again, I think the good Lord knows, right? I wanted something more. Terus di tahun ketiga itu, again, karena saya selalu top performer ya, IPK 3,95, so I always get A, straight A students. Waktu itu saya pikir, okay, so even if there is any opportunities from the university, I'll take it. Jadi bukan cuman sekolah aja gitu kan, tapi there's something more. Kalau ada opportunity untuk kerja, untuk presentasi, saya mau ambil gitu. Mumpung udah bayar dan saya di sini, ya dimanfaatkan lah gitu ya. Lalu waktu tahun 94 itu saya di approach dan dibilang, Jun, do you want to be the chair of student senate? Mau jadi ketua senat nggak? Saya bilang, are you kidding me? And I got better things to do. I can spend my time earning more money ya, ngajar les-lesan. Saya bilang, bantulah Jun, karena senat itu image-nya jelek banget katanya. Bukan senat FKIP doang ya, senat hampir semua senat di Atmajaya, except Fakultas Ekonomi, karena Fakultas Ekonomi itu banyak mahasiswa dari sekolah yang bagus-bagus dan orang kaya. Tapi fakultas-fakultas lain itu senatnya lecek lah ya, jadi unappetizing, tempat anak-anak yang IPK-nya rendah gitu bergaul sana. Kesannya Jun, kamu masuk jadi ketua senat untuk merubah rebranding gitu. Okay. Ya Pak, ya Pak, tapi kita kasih kamu tim, kamu tuh cuma jadi apa sih namanya political figure aja gitu, to rebrand ya kan, dari jadi image-nya di switch gitu kan. Wow, the best graduate is not the chair of student senate. Saya saya nggak mau. Terus Pak Darsono waktu itu, Pak Darsono bilang gini, Pak Darwanto bilang gini, nanti kalau kamu mau, kita kirim kamu ke Asian Student Conference di Yogyakarta. Oh, karena cuman ketua senat yang boleh pergi. Oh, kalau gitu saya mau Pak. So I thought, what, that's it. I said, ini biayanya ditanggung siapa? Kita tanggung semua biayanya, biaya pesawat, biaya hotel, semuanya kita tanggung. Tapi kamu harus write a paper, and you have to agree to be the chair of student senate. So I said yes. I just said yes. And then true enough, when I said yes and just walk, then the Lord provides everything. I got a good team. I had so much fun in the presentation. And then I thought, okay, that's it. But the next year, they asked me again, hey, your last year, can you stay in the student senate? I said, last year, Pak, it's time for me to look for a job. And then again, Pak Darwanto said, hey, 1996, the conference will be in the Philippines. I said, you mean if I stay, you're going to send me to the Philippines? Yes.
but only the chair can go. Oh, okay, then I'll stay on. So I stayed on, and then I represented FPB and the university in Asian Student Seminar in Manila. And this is my certificate in Manila. And I had so much fun. And that, that opened my mind about other countries, because in the conference, we met students from Korea, Japan, Philippines, and where else? Yeah, I think it's a Asian Catholic Universities conference. So that was amazing in my first student exchange experience. And from then on, I think then my interest in studying overseas started to grow. 1998 was a catalyst, and then the rest is history. So I suppose first, having a tough life is not necessarily bad. Maybe you have heard this before. It's not what happened to you, but what you do with what happened to you. What you do with what happened to you. 1998 juga due to the riots, bisnis Papa bangkrut. If you read up, interest rate Papa pinjam uang dari bank, lalu suku bunganya naik tinggi sekali, and then the bank took away our family home. I had to survive, my parents had to survive. Jadi suasana itu benar-benar berat. Tapi kita kan kalau punya iman ya kita, we keep our faith, and we maintain spiritual health, and then we ask God to help, and then we accept the help. Jadi di situ saya belajar ya bahwa it's not what happened to you, it's what you do with what happened to you. Kalau bagi saya waktu itu, I decided that first I must be close to God, because no matter what happens around me, if I'm close to God, I know that I'll be strong. Because whatever happens around us, material life can disappear overnight. Friends can leave us overnight. Our family may not be available, right? But if we believe in God, God will give us the wisdom. We believe in God and do what is right by God. God is faithful, and He will always take care of us. If you read Psalms, it's full of God's promises, right? So I hang on to that. And then secondly, I learned to ask for help and accept help. I don't rely on people to help me, right? But I've asked for help, and a lot of people have said no. But I learned to ask for help. Jadi saya tuh senang bergaul dengan orang-orang yang lebih tua, to be honest. I have a lot of friends who are older, and I like to sit down and have conversation with older people. Again, maybe because I like to learn. Jadi I think one of my aunties just joined, and she's listening. I'm very close to my aunties, and I'm very close with my friends, and some of my best friends are older than me, and that's because I like just listening to them and just learn from everyone. I like to learn from everybody and everyone, and I've learned to ask for help when I need it, and then or when people offer me help. Jun, mau kerja di sini nggak, Jun? Gitu kan. Saya tuh nggak pernah gengsi loh. Kalau memang pekerjaannya itu nggak ilegal, nggak immoral, nggak amoral, dan nggak berdosa. Kalau halal gitu ya, kalau memang, ya udah, I'll accept, saya ambil. Ngajar ke rumah-rumah di Pluit, di Menteng, itu saya nggak gengsi, walaupun waktu itu saya udah jadi public relations manager di Bank Bali. Gitu. Saya tetap ngajar. Jadi rezeki saya nggak pernah tolak. Dikasih orang uang, misalnya waktu Jun, kamu, saya bilang, wah, ikut public speaking contest tapi nggak punya uang untuk kesana kan. Saya diem aja, terus ada orang bilang, I heard you don't have money to pay for your air ticket. Can I pay for it? Kalau orang gengsi kan, nggak usah, gue juga bisa. Gitu kan. Saya bilang, makasih Om, thank you very much. Nanti kalau saya ada rezeki saya balikin ya Om ya. Nggak usah. Ini kan saya membantu kamu biar kamu bisa maju. Saya juga dulu dibantu orang. Oh ya, terima kasih Om. So I accept help. When Ma'am Lucy once offered me, hey, if you need extra job, time is tough, but I have extra job in my English course. There's a class to teach. You want to teach? Saya nggak lihat tuh, tempat kursusnya mentereng, apa kecil-kecilan gitu kan. Pokoknya halal, the pay is good, and I can do it, so I do it.
Di situlah. Jadi I think that's what I can share with everyone. Ini kayak beasiswa juga kan, ya beasiswa. Because I like learning, and that's why I have friends. And I don't have a lot, but the friends who stick with me, and the ones I'm sticking with, they're usually good people. They're good people, you know, and we care for each other. So, like sebenarnya masa pandemi begini, saya pernah bilang sama teman saya, dia kan bilang, aduh, stres juga nih kerjaannya, kayaknya nggak ada self satisfaction, but I'm just doing it for my family. Tapi saya tuh pingin banget jadi dosen gitu kan. Saya bilang, ya udah, kontak aja tuh alma maternya, kamu kasih, you know, be a guest lecturer. Oh bisa ya? Ya bisa. Kenapa nggak bisa pakai Zoom? Yeah. So he does it, you know. I suppose because I have friends, I'm very blessed in this way. Tapi friends itu kan nggak, the third one I want to share, right? Friends don't come to you. You need to make time for friendships. Yeah. So first, relationship with God. Secondly, you must have the desire to learn something new. The growth mindset that people talk about, you know, you gotta harus selalu mau maju terus gitu kan. Yang ketiga, make time for relationships. Relationships that matter to you. If you're close to your parents, make time for them. Make time for your aunties and uncles. Make time for friends who really care about you. Because in times of need, these are the people that you can reach out to, whether to support or to support you. Gitu. And last but not least, and along the way, there were times when I nearly gave up, many times, when life feels too hard and like there's no way out. Tapi sebenarnya selalu ada way out sih, ada way out. Sepanjang kita masih hidup tuh selalu ada way out. Somebody told me this. As long as the moon still shines, as long as the sun still rises, there's still hope. And that has been what I tell myself every time. And that's what God says too. You know, my mercy is new every morning. So never give up and just keep walking and keep walking and keep walking. Itu sih. How do I manage time? I think some people want to know how I manage so many things. Jadi saya waktu itu kuliah pagi jam 7, kadang-kadang sampai jam 11 atau 12, makan di kantin, and then langsung deh mulai ngajar-ngajar kemana-mana. Gitu. Prioritas ya, saya nggak ambil kegiatan kemahasiswaan tuh sampai tahun ketiga dan keempat kan. Itu juga karena diundang gitu. Karena saya waktu itu benar-benar perlu survival, saya perlu uang. Jadi saya lebih mementingkan pekerjaan dan memastikan bahwa saya tuh IPK-nya tinggi. Karena kalau IPK tinggi itu bisa dapat beasiswa di Atmajaya. Nggak tahu sekarang masih ada nggak beasiswa? Masih makin banyak malah Kak beasiswa yang ada di Atma. Wonderful. Ya, saya tuh waktu itu Ibu Dekan waktu itu ada beasiswa. Jadi kalau IPK-nya di atas 3, di atas 3,6 kalau nggak salah ya. Bisa dapat 10%. Kemudian semakin tinggi IPK-nya semakin tinggi beasiswanya. Jadi saya waktu itu IPK-nya kan 3,8 per semester, dapat diskon 25%, gitulah. Aduh. Ya karena kalau nilai saya turun, saya nggak bisa mempertahankan beasiswa kan. Jadi prioritas waktu itu. Pacaran mah udah bukan prioritas pertama. Prioritas pertama nilai gue nggak boleh turun supaya beasiswa gue nggak hilang gitu. Kalau bisa semakin naik nilainya ya Kak. Jadi harus dapat diskon yang paling tinggi nih gitu. Karena papa waktu itu sampai harus pinjam uang loh untuk bayar uang kuliah. Jadi orang tua saya itu selalu prioritas pendidikan paling utama. Jadi saya bersyukur punya orang tua yang mementingkan pendidikan saya. Kemudian saya usahakan, jadi prioritas pertama nilai harus tinggi supaya beasiswanya nggak hilang. Lalu yang kedua, saya mesti kerja, karena kalau nggak kerja, saya nggak punya uang untuk makan, beli pakaian, jalan-jalan, nonton film. Itu semua harus kerja sendiri, gitu. Karena memang kondisi keuangan keluarga susah banget. Jadi, naik bis, lama-lama derajat kehidupan naik sih, mulai naik ya. Mulai ada sedikit uang. Ngajar malam-malam masa naik bis gitu. Akhirnya bisa naik taksi gitu.
Waktu kerja kantoran tuh ya udah mulai masuk corporate world, pakai baju kantoran, oh mentereng juga gitu ya. Mas naik bajai takut ditodong kan, jadi akhirnya naik taksi. Taksinya juga Bluebird gitu. Semakin kerja, akhirnya waktu saya di embassy, jadi saya pulang dari Australia itu saya kerja untuk Lipo Group setahun sebagai public relations marketing. Kemudian saya kerja untuk Kedutaan Besar Australia di Jakarta sebagai Deputy Director for Education Section. Yeah, I know, so cool. Di situ tuh paling cool banget deh. Saya tuh the second most senior local person in the education section in the embassy. Naik mobil kedutaan tuh yang bulletproof. Terus kalau orang mau ketemu saya itu harus melewati berapa lapis security check gitu. Rasanya dream come true. Terus dilamar, menikah, ya udah. So, you know, I can only say it's God's faithfulness. And then I want to thank Ibu Nona who inspired me to do my best, even though there are circumstances that, you know, I may not like. I also want to thank my mentors in Atmajaya, termasuk Ibu Lucy, and then my mentors outside and everybody who have helped me along the way gitu. Teman-teman juga saya nggak punya banyak teman ya, tapi I have a handful of friends, termasuk 2 dari Fakultas Ekonomi yang sampai sekarang masih temenan sama saya. We found each other on Facebook. Oh, thank God for technology. And then we're still good friends till today. Masih suka ingat-ingat, masih ingat nggak makan soto mie sama soto tuh di kantin gitu kan, terus we had so much fun. Yeah. So what I would like to do in the future, God willing, is that I want to go back to Atmajaya and give back. Gitu. S3 saya belum cerita ya, S3. Jadi tahun 2011 itu saya, because of something happened in my life in Australia, that I started having depression, and then I started having health problems, you know. It's psychosomatic, so I felt that something wrong. Until saya harus brain scan, I had to go for a brain scan. And waktu saya masuk mesin MRI itu, actually God has been telling, you know, you can do more, you should go get your PhD, you got a master's in education management, you should go and get a PhD gitu kan. Tapi saya selalu bilang, enggak lah, saya nggak mau. Tapi waktu saya di brain scan itu, I appreciate how valuable a healthy brain is. Then I say, God, if my brain is healthy, I'm going to do the PhD. Right. And then, true, the scan result came out and my brain was completely fine. What I needed was counseling so that I could get over my depression. Tapi udah janji sama Tuhan ya. When you make a promise to God, you better keep it, right? So I started the journey. And again, God gave me the right university, the right supervisors. Dan kebetulan waktu itu, pemerintah Australia itu punya scholarship program. Jadi kalau Anda itu warga negara Australia dan mau ambil S3, gratis. Itu saya juga baru tahu setelah saya melangkah mau ambil S3 gitu loh. Tadinya kan saya pikir, mesti bayar nih gitu ya. Tapi begitu saya say yes to God and I'm keeping my promise, ternyata teman saya bilang, it's free, you know. So I took it. I started my PhD in 2012. I finished 2020. Took me 8 years. 8 years itu kenapa? Because I have to work to take care of my family. I have to raise 2 children. And waktu itu my husband was away a lot. Jadi akhirnya saya part-time selama 8 tahun. Jatuh bangun juga. Tapi, dan paling berat itu waktu saya udah submit my thesis, and then one examiner told me that my PhD was rubbish. And I felt like, wow, depressed lagi kan 3 bulan tuh saya nggak bisa pegang thesis. But I remember that all these years I have been going up and down, and I have to finish what I started. So I look for help again. I asked for help, I got help, and then I could finish my thesis. And not only that, the guy who said that my thesis was rubbish, when he read my revision, he said, this is one of the most impressive theses I've ever read. And then I got my PhD. I'm glad I didn't give up, and I'm glad I asked for help. And I'm glad that God allowed me to
to have this intelligence and effort to produce a thesis that I hope will be useful. Jadi, now that I have my PhD, I hope, I'm asking what's next. I would like to be useful for Atmajaya because Atmajaya has given me a lot. And which is why I agreed to this chat. And I suppose I want to inspire all of you who are now studying in FPB, yeah. I understand how it feels when people look at you and says, "Lah, jadi guru aja mesti sekolah 4 tahun," gitu kan. Gajimu berapa sih jadi guru, gitu kan? I want to encourage you that being a teacher is one of the most rewarding profession. Right now, saya jadi dunia pendidikan udah 25 tahun ya. Whenever I see I see my old students, when I see the students I'm teaching now and how they're changing, that's the reward as a teacher, okay? However, I do believe that teachers need to be paid fairly. But until then, don't worry about what people say about you. If this is your only opportunity to get higher education, jadi guru, jalanin sebaik-baiknya, do your best, yeah? Do your best, and then you will get the reward. If you give in your best, you'll get the harvest, yeah? Dan selesaikan dulu kuliahnya, finish your degree to the best of your ability. You know why? Because thousands of people cannot even afford higher education. Millions of people in Indonesia cannot afford even S1. So you are there, do your best with it. Even kalau IPK-nya cuma 3, that's your best, so be it, but finish it. Nah, dari sana, you look for other things. Like I got into marketing, public relations, and management, right? You can get into, I think now there are a lot of education technology startups, right? Like Ruang Guru, or there's another one. There's another one starting in Indonesia. You can go in and use your design skills. Di FPB itu kan kita belajar instructional design ya. Masih belajar itu nggak sih? Lesson planning, material development. Masih belajar? Sepertinya sih masih sih, Kak. Education psychology masih ada? Ada. And I hear recently that they are planning another subject on education entrepreneurship. What you learn as a teacher, kalau teacher itu kan ada lesson planning ya dari depan sampai bawah ya. It's what these days people call it design thinking. When I read about design thinking, I thought, gee, I learned that 25 years ago. This design thinking, the ability to design something from the beginning to the end, and to make sure that people who are learning will achieve their goals. Itu udah, it's been there. So don't give up. And there are valuable things you learn as a teacher. If you want to be a teacher, be the best. Apalagi sekarang ada beasiswa dari LPDP, you have to go for it. Kalau you don't want to become a teacher, there are other professions that you can use it for. Okay? All right. I think we have 5 minutes left. Any questions? Nggak cukup rasanya kalau aku harus bertanya, masih banyak banget yang aku pengen tanya dari seorang Kak Jun. Ini benar-benar yang aku lihat Kak Jun tuh benar-benar pengalamannya sangat banyak. Itu sangat-sangat banyak dan suka dengan hal baru. Orangnya ulet juga ya Kak. Jadi semua kerjain, terus part-time, kerja, ngajar, dan wow, itu benar-benar dari pengalaman Kak Jun juga, aku tuh benar-benar ngeliat gitu dari semangatnya Franseda juga. Soalnya kan aku tahu kutipan ini tuh waktu itu saat Rektor Unikat Atmajaya lagi memberikan pidato di upacara 17 Agustus, upacara kemerdekaan Indonesia tahun 2019 tuh Kak. Jadi beliau mengatakan kutipan dari Bapak Franseda itu kalau misalkan orang tidak boleh tidak kuliah di Atmajaya karena tidak mampu secara intelektual, tapi orang itu tidak boleh tidak kuliah di Atmajaya karena tidak mampu secara finansial ekonomi gitu Kak. Dan aku benar-benar ngelihat itu kutipan Bapak Franseda itu benar-benar ada di diri Kak Jun gitu.
dengan semboyannya Bapak Franseda juga kalau misalkan kita tuh harus berdoa, bertapa, berusaha, bekerja keras, ingat dengan Tuhan. Dan itu Hmm. semuanya bener-bener ada di diri Kak Jun, bener-bener luar biasa banget. Aku tuh dari tadi rasanya kalau boleh nangis, aku pengen nangis di sini, tapi malu, malu banget. Udah, aduh, keren banget sih Kak, bener-bener apa ya, perjuangan buat kuliah yang harus tadi Kak Jun juga cerita, papa cari uangnya juga susah saat itu. Hmm. Terus juga Kak Jun pulang malam ngajar, itu aku juga ngerasain banget yang namanya part Hmm. time jadi guru private rumah ke rumah, capeknya tuh kayak apa. Hmm. Dan sekarang bisa sukses ini, oh my god, Kak, keren banget. Aku pengen nangis rasanya. Ya, I understand how you Aduh. feel karena Mm. mentor saya nih. If you have time, you can search Ibu Maimuna Natasha. Itu Ah, perjalanannya jauh lebih susah daripada saya. Dan oke. she inspired me. Mami itu pernah, saya panggil dia Mami kan. She's my godmother. And she said to me, when one of the lowest point in my life, I called her and she said, which is why it's very important for you to find a mentor, someone you can call. And then she said, when I was your age, saya itu janda. I was, I was a victim of domestic violence. I just came out of a very bad marriage. I had 4 children to take care of. I did not have any higher education. And I had a mountain of debts that my husband left me. But I'm here now. Look at me. And I can do it. So if I can do it with the limited education I have, imagine what you can do with what you already have. Jadi itu juga salah satu motivator saya ya. And if my experience, can inspire you or other people who are here with me, I just want to again give thanks to God, and I want to encourage you to keep doing the right. Ya. Jadi saya quickly before we finish ya, saya pernah kerja di sebuah at a job di mana saya dipaksa untuk melakukan sesuatu yang ilegal, or I will lose my job. So I'm telling you this because following God and keeping your faith, right, is not easy, but it's worth it. So saya dibilang, if you don't want to join us in doing something illegal, we will force you out. You're not part of the team. And saya ingat pengorbanan Tuhan Yesus, everything that God has given me, everything, all God's faithfulness. So I made a very tough decision, even though it would mean that I'm going to lose the job that pay me very well. I said, I cannot do it. And I don't want to do it. And true enough, I lost my job. But God is so good and so faithful. What he says is so true. 1.5 months later, again, somebody offered me a job. Jadi, I think if you're in trouble, just make sure you do whatever you do. Don't do something illegal. Don't do something immoral. Don't do something sinful. Then you're going to feel safe. Every step of the way, don't give up. Just keep going, grab the opportunity given to you, and then you will reach your dream. Sometimes difficulties is just, belok sini daripada jalan lurus, Tuhan kasih kita belok-belok dulu gitu. Belok-belok dulu ya. Akhirnya juga bisa sampai ke tujuan. Ya. So, I know it's a tough time for everyone. In fact, COVID, kemarin saya baca, some researchers have said that COVID is actually the impact of COVID into our world is just like World War II. Very, very hard. It's a very hard time for everyone, financially, spiritually, physically, mentally. So keep yourself healthy, okay? Look at what you have. Masih sehat, stay healthy, right? Disuruh vaksinasi, ini saya sebentar lagi mau vaksinasi COVID. Just go for the vaccination, keep yourself healthy. And then the job that you have right now, do your best and keep doing good. Help people when you can. And then someday, life will get better. It's already getting better. Singapore is opening vaccination di Indonesia jalan kan ya. It will get better. That's how humanity survives. So don't give up. Selama masih hidup, don't give up. Okay, and you are in a good university, in a very good faculty. All right? Anak-anak FPB tuh jangan
jangan give up atau jangan merendahkan diri sendiri. Kalau Jangan dipandang rendah insecure orang, juga ya, Kak. biarin aja lah, anggap aja itu burung beo berkicau-kicau, nggak mengganggu Oke. kita. Ya, anak FPB bisa dapat pekerjaan yang bagus, bisa dapat pekerjaan yang high paying, bisa. Ada bonusnya lagi, whatever we do di dunia pendidikan itu, we transform lives. Pekerjaan mana yang bisa kayak gitu coba? Nggak banyak. Ya, pede. Oke. Nih, Kak Jun banyak banget di sini yang bener-bener bangga sama Kak Jun juga. Ada yang minta Oh, tips thank you, juga thank dari you. Paraxel untuk Ya, dari Kak Jun untuk kita, tapi karena memang keterbatasan waktu ya Kak, dan Paula jangan nangis. Aduh gimana, emang bener terharu. Jadi mau tips apa coba? Mungin dalam 1 menit. Pertanyaan apa untuk biar dapat beasiswa? Tipsnya. eh, tips dan trik supaya kita bisa sukses kayak Kak Jun. Oke, boleh deh sedikit deh Kak. Untuk bisa sukses, kuliahnya jangan ditelantarkan, ya. Kemudian do your best. Oke. Yang kedua, kalau bisa kerja part time, kerja gitu. Kalau nggak butuh kerja, ya aktif di bidang kemahasiswaan. Kalau bisa dua-duanya bagus. Karena kegiatan kemahasiswaan itu penting banget nanti kalau untuk cari kerjaan ya. Banyak sekali employer yang sekarang nggak mau tuh kalau fresh graduate yang cuma taunya kuliah aja gitu. Jadi kalau bisa digabungkan, makanya yang sekarang merasa susah-susah karena harus kerja part time, berbahagialah Anda sudah punya pengalaman kerja, ya. Jadi kalau yang merasa nggak butuh kerja, yang uangnya banyak dan nggak merasa butuh kerja, ya pergilah magang gitu ya, atau bantuin bidang kemahasiswaan. Itu semua nanti di resume penting banget ya. Yang Oke. ketiga, kalau mau cari beasiswa, LPDP kan sekarang banyak beasiswa ya. Tapi untuk sukses beasiswa itu Anda harus pertama look at what the scholarship provider want. Jadi zaman saya dulu kan salah satu prioritas pemerintah Australia untuk Indonesia itu adalah bidang pendidikan. Ya udah saya ambil bidang pendidikan. Walaupun waktu itu ada bidang communications, tapi kan latar belakang saya pendidikan. Jadi mendingan ambil pendidikan, jangan ganti jurusan karena memang arahnya tuh harus mereka tuh sukanya spesialisasi. Nah, kemudian pada saat menulis aplikasi untuk beasiswa itu, you gotta know first what kind of job you want to get after you get the scholarship. They like hearing that. Now, scholarship provider, saya juga waktu kerja di kedutaan Australia pernah mereview scholarship application. When you're applying for scholarship, you gotta look at what is it that the scholarship provider want to achieve. Jadi kalau mereka bilang they want to provide to produce more education leaders in Indonesia, okay? So when I write my application, I make sure that I say, when I finish this scholarship, I want to come back to Indonesia and work in education sector to develop education leadership. Gitu. Right. And don't fake it. Jangan pura-pura suka pendidikan kalau Anda nggak suka. Gitu. Karena they can see through you. Ya. Oke. Tapi itu juga makanya penting pada saat zaman kuliah ini, you work part-time, you know, in education. Kalau sekarang Anda kuliah FPB, tapi memang minatnya itu di broadcasting, for example, atau communications, ya. Ya, kerja part-time di bidang broadcasting communication, nanti pada saat apply scholarship, jangan ambil teaching, gitu. Ya. So just be honest, just say that I want to get into science communications, you know, that's, you know, it's a master's degree that combine education and PR, right? Just be honest, be authentic, but always remember scholarship, if you apply for scholarship, it's never about you, it's about the country, tentang tanah air, tentang Indonesia, gitu. Makanya saya bersyukur sekarang juga dengan bisnis sampingan saya bisa membantu sebuah sekolah di sebuah daerah di Indonesia, bukan di Jakarta, untuk membangun their international school program, gitu. Berarti saya akan memenuhi apa yang saya sudah tulis di scholarship application saya, gitu. Ya. Jadi, you know, do your best with what you have right now. Do your best with what you have. Number 2, if you really want to study overseas, you don't have the money, hunt for scholarship. Okay, try. You are so lucky now. You have LPDP. Beneran deh. Aduh, zaman saya tuh nggak ada LPDP loh. Bener-bener harus itu beasiswa dari Australia. Yang apply 5.500 orang ya. Yang tersedia cuma 350. Yang tersedia setelah dikurangi dengan kuota untuk Indonesia Timur dan sebagainya, yang tersedia untuk saya itu cuma women like me from private sector only have 50.
Jadi chance saya itu cuma 50 out of 5,500. Wow. Kalau saya waktu itu nggak apply sama sekali, nggak mungkin saya dapatkan. Benar. You gotta try. If you never try, you'll never know. Gitu. Jadi jangan, kalau memang hungry for opportunity to study overseas, go hunt for it, hunt for it. Udah ada LPDP, terus banyak lagi dari Belanda, dari Amerika masih ada. Fulbright mah susah ya terus terang. Tapi kalau dari Australia tuh masih ada. Tapi yang paling bagus tuh LPDP deh. Uang dari pemerintah negara Indonesia sendiri loh. It's very, very good. So go for it. Alright? Thirdly, kalau memang mau kerja di dunia, ya, kalau memang selesai dari FPB terus mau kerja di bidang lain, jangan minder, karena di FPB itu banyak sekali research, I don't know if you still have research, but if you have research subject, that's like a skill that is needed by a lot of employers. Kalau Anda suka ngajar-ngajar les-lesan, apa yang Anda belajar di sana? Anda belajar customer service, you learn crisis management, ya. Kalau misalnya bis terlambat, nggak punya duit naik taksi, gimana caranya mengejar supaya bisa. That's crisis management, You learn a lot of skills just by working part-time. Jadi don't undermine yourself. The world can look down on you, but you don't look down on yourself. You must have confidence. Confidence itu penting, ya. Karena kalau mau apply scholarship, mau apply pekerjaan, kalau Anda nggak appreciate yourself, nobody will appreciate you. Confident waktu saya apply kerjaan marketing juga, gue nggak tahu tuh marketing apa-apa. Jadi waktu di interview ditanya, have you had any experience with marketing? Gitu kan, orang British. No, I don't, but I'm willing to learn. Why do you want to take this marketing job? Well, I want to have an experience because I've never worked in marketing before, and in the future I want to own my own school. So I think learning marketing on the job will be great for me, and I can use my English. Gitu aja udah. Ya. Networking ya. Anda ini harus networking ya. Jangan malah minggu pacar. Ya. Jangan di rumah aja, tapi kan bisa networking dengan cara-cara yang lain ya. I have to mention Toastmasters. Kalau kalian pernah dengar Toastmasters, right? Toastmasters International, it's American, so I should say. Toastmasters International. Join a Toastmasters club. Yeah? It's very good for networking. It's very good for confidence and presentation. Saya dulu diajak ikut Toastmasters, saya bilang, saya nggak mau, saya kan udah jadi guru, udah pinter presentasi. Waktu saya join Toastmasters, then I know I was a lousy presenter. I mean, I'm good with teaching, but to present something with confidence, Toastmasters really helped me, and it's cheap, It's like the cheapest public speaking course, but it's international and it's internationally certified. So go for it, okay? Okay. Selamat bermalam minggu ya. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap bekerja, jangan menyerah. Okay? Siap. Oke. Bye-bye. Terima kasih banyak Kak Jun untuk waktunya udah menyempatkan. Terima kasih ya Kak. Thank you Paula. Bye-bye. Iya, bye.